البترول والمعادن أن يستقبلكم اليوم بكل حفاوة وتقدير في رحاب هذا الصفح العلمي الشامخ، حيث نلتقي في المنتدى السنوي الثاني عشر لتطوير القطاع غير الربحي لعام 2025 تحت شعار ملهم وعنوان جامعة تمكين الشباب. إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة سنوية اعتيادية، بل هو محور للفكر وحاضنة للمعرفة وجسر يربط بين الحاضر والمستقبل، حيث يضيء المنتدى 4 محاور رئيسية تعكس أبعاد التنمية المتكاملة: الاستثمار في القيادات الشابة، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، ومنظومات تنمية الشباب. ولقد أولى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر المركز البحثي التطبيقي للقطاع غير الربحي والتنمية المجتمعية اهتماما متناميا بدعم القطاع غير الربحي، إيمانا منها بدوره الحيوي في صناعة المستقبل وتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الطاقات الواعدة. وإن انعقاد المنتدى في نسخته 13 يجسد هذا الالتزام المتواصل بالعمل المؤسسي الرصين والتطوير المتجدد. وقد حرصت الجامعة هذا العام على استقطاب نخبة من الشخصيات العالمية المرموقة ممن يجمعون بين عمق المعرفة وغزارة التجربة وثراء المبادرات ليكونوا شركاء في نقل المعرفة وعرض أفضل الممارسات الدولية وإلهام الحاضرين بخبراتهم المتميزة بما يسهم في إثراء القطاع غير الربحي في المملكة والارتقاء به إلى آفاق أوسع. إن هذا المنتدى بكل ما يحمله من تنوع فكري وثراء معرفي يشكل فرصة استثنائية لتبادل الرؤى وبناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع غير الربحي، ليبقى هذا القطاع رافدا مهما في مسيرة وطننا الطموح ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤيتنا المباركة 2030. أيها الحفل الكريم، خير ما نستهل به حفلنا آيات من الذكر الحكيم. لسلامتكم نرجو منكم في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله الرجاء الالتزام بالهدوء والتوجه مباشرة إلى أقرب مخرج للطوارئ، وسنقوم بتوجيهكم إلى نقاط التجمع الآمنة. كما نرجو منكم أخذ لحظة للتعرف إلى أقرب مخرج لكم، ومن أجل راحتكم نأمل منكم التكرم بضبط الهاتف الجوال على الوضع الصامت. شكرا لكم ونتمنى لكم منتدى آمنا. تلاقي المنتدى السنوي الثاني عشر لعام 2025 تحت شعار تمكين الشباب. نستكمل معكم مسيرة النقاش بمحاور تجسد التنمية المتكاملة: الاستثمار في القيادات الشابة، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، ومنظومات تنمية الشباب. نواصل تعزيز العمل المؤسسي وبناء الشراكات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات الدولية، إسهاما في إثراء القطاع غير الربحي ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. أيها الحضور الكريم، تركز المقاربات المجتمعية على مواجهة التحديات المتصاعدة في الصحة النفسية للشباب من خلال التدخل المبكر والأطر المدعومة بالأقران والابتكارات الرقمية، وتبرز هذه الاستراتيجيات قدرتها على تعزيز المرونة وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية. نبدأ معكم أولى جلساتنا، والتي هي بعنوان من الأزمات إلى بناء القدرات: تعزيز الصحة النفسية للشباب عبر المجتمع والابتكار. يدير الجلسة الدكتور يحيى بن صالح الزهراني، وهو
رئيس قسم الدراسات الدولية بكلية الأعمال بجامعة الملك فهد البترول والمعادن، عضو المجلس العلمي بالأكاديمية الوطنية للقطاع غير الربحي، حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة المنظمات غير الربحية وعلى شهادة تطوير الموارد المالية من جامعة إنديانا. فليتفضل الدكتور يحيى الزهراني في إدارة الجلسة الحوارية مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وأسعد الله صباحكم بكل خير. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في رحاب جامعة الملك فهد البترول والمعادن، وفي اليوم الثاني من أيام المنتدى الثاني عشر لتطوير القطاع غير الربحي. كما يسعدني أن أرحب بكم في هذه الجلسة والتي تحمل عنوانا مهما من الأزمة إلى القدرة، تعزيز الصحة النفسية للشباب من خلال المجتمع والابتكار. هذا العنوان يلخص واحدا من أهم التحديات التي نواجهها في عصرنا الحالي وأكثرها إلحاحا. في السنوات الأخيرة شهد العالم ارتفاعا مغلقا في معدلات القلق والاكتئاب والانتحار بين الشباب، ومع ذلك بدأت تتشكل في المقابل حركة عالمية جديدة تعيد التفكير في الصحة النفسية، لا بوصفها علاج فقط، وإنما بوصفها قدرة إنسانية ومجتمعية يمكن بناؤها وتطويرها. من التركيز على ما نفتقده إلى استكشاف ما يمكننا فعله، هذه الجلسة تسعى إلى الانتقال من الحديث عن الأزمة إلى بناء القدرة. سنتحدث اليوم عن الابتكار والمجتمع والقوة الكامنة في مشاركة الشباب أنفسهم، وعن أفكار جديدة تربط بين العلم والتكنولوجيا والثقافة لخلق بيئات أكثر دعما واحتواء. يسعدني أن أستضيف وأرحب في هذه الجلسة المتحدثة الدكتورة آتي منصافس، مديرة مشروع مجموعة صحة الشباب النفسية في منظمة سانغا. آتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثالث في المنتدى الثاني عشر لتطوير القطاع غير الربحي في رحاب جامعة الملك فهد البترول والمعادن في المنطقة الشرقية، ما شاء الله تبارك الله. وقد أمضينا يومين رائعين خلال اليومين الماضية، واليوم الثالث والأخير بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى نسمع من التجارب الدولية والندوات والتوصيات ما يثرينا بإذن الله تعالى لتطوير القطاع غير الربحي والاستفادة من تجارب الآخرين. أنا وزميلي عوض رشيد الهجلة ممثلين لبعض الأندية، من أولها نادي قصر الحرم الثقافي ونادي تدريب نادي مدربي العاصمة. Mental health is essential for well-being across the lifespan, particularly in the age groups of childhood to young adulthood. And poor mental health interacts with poverty, with limited education, gender inequality, physical illness, discrimination, violence, and this really creates cycles that trap young people. Globally, treatment gaps, which is the number of people that need mental health support and the number that can actually access this, it remains very huge. In countries like India, this is about 90%, and we heard yesterday actually. لتمكين الشباب في حلول مشاكل معادن الخاصة. طبعا كما ذكر المتحدث، ربما القدرة على الابتكار موجودة عند الغالبية العظمى من الشباب، لكن لا تتهيأ لهم الفرص. فالبرنامج يقوم برنامج الشفت يحاول سد هذه الثغرة
وتمكين الشباب من ايصال هذه الحلول. طبعا كذلك يسعى الى تمكينهم من ان يكونوا صناع قرار وصناع محتوى في مجتمعاتهم بربط كما ذكرت الرياده الاجتماعيه مع التعليم مع الابتكار. طبعا احدى النقاط المهمه التي ذكرها البرنامج يطبق في 55 دوله و 56 دوله، وهناك 14 دوله في القائمه استضاف، وهناك تنوع كبير جدا في البيئات المستهدفه. لكن لعل ابرز النقاط التي ذكرته قضيه الاهتمام بالمحتوى المحلي والشركاء المحليين لكي يكون البرنامج متوائم مع الحاجات المحليه، كذلك مع السياق المحلي. طبعا لعل ربما اول شريحه او ثاني شريحه ذكرت في العرض اظهرت يعني رسم بياني في ربما 6 جهات، والشباب في الوسط. كانت هذه هي الحكومه والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص والتعليم والمعلمين. فهذا يعني يصب في قضيه اهميه العمل المتكامل الجماعي للوصول الى مثل هذه النتائج. طبعا كذلك كما راينا البرنامج الشفت يتبنى كثير من السياسات المرنه ولا يعتمد على قوالب جامده تطبق في كل بلد وفي كل سياق وفي حل كل مشكله بغض النظر عن الطبيعه الخاصه لكل مشكله والطبيعه الخاصه لبعض المجتمعات. طبعا كان يعني المتحدث ذكر لنا السيد ذكر لنا مثال في دوله الهند، برنامج قدم لقرابه نصف مليون مستفيد. يعني البرنامج امتد لمده سنه. في النهايه يعلن اكثر من 600 مبادره اجتماعيه مبتكره لحل بعض المشاكل الموجوده. ثم لعل راينا 3 امثله هي ربما امثله مختاره من هذه المبادرات التي ذكرتها. طبعا اختم ان اقول عن الافتتاح الموجود الان عند جامعه المنتدى البترول والمعادن في استقبال طلاب من كل انحاء العالم. نرجو ان شاء الله قريبا بعض الخريجين من برنامج شفت يكونوا من الطلبه عندنا في الجامعه ان شاء الله. طيب لعلي انا ابدا ببعض الاسئله. لعلنا نبدا باسهل الاسئله في هذا المنتدى، والتي تميزت بالإبداع والتأثير وروح الفريق. يتفضل سعادة الدكتور باسم المدني مدير المركز البحثي التطبيقي للقطاع غير الربحي والتنمية المجتمعية لتكريم الفائزين. فكرة مبتكرة تعبر عن حب الأعضاء وروح المبادرة، نبارك لهم هذا التمييز. This isn't just about machines, it's about leadership opportunity and responsibility. Let me open by asking you a quick question. Let me start by asking, 20 years ago, could you have imagined unlocking your phone with your face, or summoning a car with an app, or ordering food without speaking to a single human being? These things were science fiction, and now they're routine. We often underestimate how much change we have already lived through. And that's important because the next 20 years will be even more dramatic. The pace of change has been quite astonishing, and it's only accelerating. The
smartphone revolution. So our phones used to be tools for calling and texting. Now we hold supercomputers in our hands. We navigate cities, we pay bills, stream movies, join video calls with people halfway around the world, all from this little rectangle. Smartphones didn't just change communication, they changed the pace of life. They became the remote control of the world. And with smartphones came another shift, one that changed how we consume information and entertainment. Remember Blockbuster Video, or you didn't have a Blockbuster Video here, video stores in general. You would have to wait in line and incredibly fast. That's a massive shift in how economies operate and how we think about value. And while money has gone digital, so has something even more personal, our health. We used to rely solely on doctors for health insights. Now we wear sensors, heart rate monitors, sleep, stress, even blood oxygen trackers 24/7. And these aren't just fitness tools. They're early warning systems. And with AI, they'll soon offer predictive care, alerting us to risks before symptoms show up. And in case you hadn't noticed, humans aren't even required anymore for some everyday tasks. Even buying a burger and fries doesn't require a human. Automation is everywhere. Think about this. You can walk into a restaurant or a grocery store, grab your items, and walk out without ever speaking to a cashier. Your payment is tracked automatically. This is more than convenience. It's automation replacing roles that humans once filled. And this shift is picking up speed. Now that we've seen how much has already changed, let's look ahead. What will the next 20 years bring? The possibilities are truly breathtaking, and honestly, sometimes a little unsettling. If this was the last 20 years, imagine what's ahead. If the last 20 years felt transformative, AI. the next 20 will redefine what it means to be human. We're entering the age of intelligent systems that can reason, learn, and adapt, not just faster than us, but in ways that we don't yet understand. And this isn't just about automation, it's about augmentation. We're going to coexist with AI, and in many ways rely on it. So let's explore a few ways that AI might become embedded in everyday life, starting with something deeply personal, our own decision making. Imagine a personal AI life coach that knows your goals, moods, routines, and helps you become a better version of yourself. It nudges you to go for a walk when you're stressed. It schedules your week around your energy patterns. It even gives you a heads up when you're about to make a financial or health decision you might regret. These aren't futuristic dreams. They're already being prototyped. But perhaps one of the most exciting and urgent applications is in education. Education will become more customized for every student's strength and interests. AI tutors will revolutionize education. Imagine a student who struggles with fractions. Instead of falling behind,
their AI tutor detects the problem and adjusts the lesson in real time using visuals or games until the concept clicks. This kind of customization is impossible in a traditional classroom. But with AI, every student could have a tailored learning journey, accessible, engaging, and available 24/7. And education won't just happen in classrooms. AI will reshape how we understand ourselves too. Digital twins, virtual versions of ourselves, could help stimulate choices before we make them. Want to try a new career path? See how it plays out. Curious how a new medication might affect you? Your digital twin can test it virtually. This level of simulation will give us agency we've never had, but also raise ethical questions about privacy, autonomy, and identity. And just as we reimagine ourselves, we're reimagining how we move through the world. We may never drive again. Self-driving cars and delivery drones are coming fast. In fact, they're kind of already here. In fact, they're already being tested on public roads, and in the near future, commuting could mean reading a book, catching up on emails, or taking a nap while AI handles traffic and parking. Beyond convenience, autonomous transport could reduce accidents, lower emissions, and reshape city infrastructure altogether. And when we do step out of the car, we might not even be in the same reality. Augmented reality will overlay digital information on our physical world. Directions, reviews, instructions, translation, all visible as we walk down the street. We'll no longer need to search for information. It will surround us, blending virtual and real, constantly updating based on who we are and where we are. But AI won't just interact with the physical world. It will begin to understand us emotionally. AI is starting to detect emotion through tone of voice, facial expressions, even word choice. It can respond with empathy, adjust its language, and offer support. This is especially powerful in mental health, elder care, and customer service. But it also raises deep questions. Who should we trust with our emotions? How do we prevent manipulation? That leads us to a powerful and controversial area of AI, creating content that feels real but isn't. AI can now generate human faces, voices, and even entire news broadcasts that never happened. This is called synthetic media. On one hand, it enables creativity, including custom videos, avatars, translations in your own voice. But on the other hand, it creates enormous risk for misinformation, fraud, and trust in media. But AI's biggest impact might not be in it might be in our health. AI is already outperforming doctors in detecting early signs of cancer in imaging. It can flag patterns in massive data sets that no human can spot. Combined with wearable data, genetic information, machine learning, AI could usher in an era of truly personalized medicine, faster diagnosis, cheaper treatments, and longer lives. And while it's transforming healthcare, AI is also reshaping how we experience reality itself. Virtual spaces will merge with daily life, blurring the lines between real and digital. The metaverse, a persistent digital world
where we work, play, and socialize. It's just, isn't just a tech buzzword, it's becoming a real platform for education, commerce, and collaboration. We may teach classes, attend concerts, or build businesses entirely in virtual spaces. But we must also ask, who owns these spaces? Who governs them? And who is left out? From virtual cities to real ones, AI is also transforming our physical environments. Cities are becoming living systems, using sensors and AI to manage everything from traffic lights to waste collection. In Singapore, for example, AI helps reduce congestion by adjusting signal timing in real time. In Barcelona, sensors monitor air quality and water use. Smart cities can be cleaner, safer, and more efficient, but they also raise questions. Who controls the data? How do we balance innovation with privacy? AI isn't just transforming cities. It may be one of the most powerful tools we have to protect the planet. AI will help us monitor, predict, and respond to climate change. From monitoring deforestation to optimizing renewable energy grids, AI is becoming a crucial ally in the fight against climate change. Google's DeepMind is already reducing energy used in data centers by 30%. AI models can help us predict extreme weather, protect biodiversity, and design carbon-efficient infrastructure. But the tech alone won't save us. We need people, especially young leaders, to direct these tools towards impact. So we've seen the promise, but AI isn't neutral. It's shaped by those who design it. And that brings us to the tension at the heart of this presentation. As Mustafa Suleyman writes in the book called The Coming Wave, we are entering an era of unstoppable innovation. Not just AI, but synthetic biology, quantum computing, and robotics, they're all converging. Once these technologies are out in the world, we won't be able to pause or reverse them. That's why containment, regulation, education, design, ethics must happen early. If we wait, it will be too late. So we ask, will AI make life better for everyone or just a few? So I want to talk about AI and ethics just for a second. So as we discussed, there's a tremendous amount of upside for AI. AI tools hold enormous promise, health breakthroughs, economic growth, and better lives. AI can accelerate cures, translate languages in real time, and give every child a world-class tutor. It can level the playing field if we build it that way. This is the hopeful vision, a future where AI helps us solve our hardest problems, from food insecurity to chronic disease, but we have to be intentional. Because alongside that promise are very real risks. Facial recognition systems that misidentify people, algorithms that deny jobs or loans based on biased training data, deepfakes that erode trust in what we see and what we hear, surveillance tools to suppress rather than protect. When AI goes wrong, it doesn't just make mistakes, it scales them. It automates harm at a level no human could. And when these systems are built without sufficient oversight, it creates moral hazard. The risk that designers and users take shortcuts or offload responsibility, believing someone else will catch the consequences. That's why this conversion is about more than just innovation. It's about accountability. And unlike most past technologies, we may not
be able to control this once it's widely released. Sullivan calls it the containment problem. Once AI becomes widely available, open source, decentralized, commercialized, there may be no way to stop bad actors from using it in dangerous ways. Imagine if nuclear weapons could be built on a laptop. That's the kind of challenge we're dealing with. So the key question becomes, who gets to decide what AI looks like, and who's in the room shaping the rules? Who will decide? Here are a couple critical questions. Who sets the rules? Who decides how these tools are used? We can't leave this just to a few companies. We can't leave AI to tech giants and policymakers alone. We need diverse voices at the table, people of different ages, backgrounds, and experiences, especially young people who will live with the consequences the longest. Representation isn't just a fairness issue, it's us. And that means building a new social contract between developers, users, and society. We must rethink work, purpose, and prosperity in an AI-driven world. We need shared expectations and guardrails, values baked into design. AI shouldn't just be about what's possible. It should be about what's responsible. This isn't just a job for engineers. It's a job for ethicists, teachers, parents, artists, and yes, young people. Everyone has a role. And speaking of young people, because that's what we're all here for, this is where the story becomes especially urgent and hopeful. Now let's talk about young people and why they matter. After all, it is our youth who will be utilizing these technologies to help shape our future. Today's youth are the first generation growing up fully immersed in this technology. In fact, this generation of young people has never known a world without AI. They speak its language, they learn faster, they're curious, resourceful, and often more ethically aware than we give them credit for. But talent alone is not enough. They need opportunities, mentorship, and, yes, a seat at the table. They also need the right skills, and we have to start teaching them now. It's not just coding. To thrive, the next generation needs more than technical skills. They need ethics, creativity, and resilience. The next generation needs to understand how AI works, yes, but also how to ask better questions, challenge assumptions, and collaborate across disciplines. We need problem solvers who care about equity, not just efficiency. Designers who understand both data and humanity. And leaders who can use AI as a tool, not a crutch. That's why I want to share a bit more about the work we're doing at FIRST to prepare young people to lead in this future. Young people are ready if we give them the tools and trust them to lead. As a shameless promotion for FIRST, if you'll indulge me, I'd like to just talk about our organization and what we're doing to ready young people for the future, including AI. At FIRST, we're not waiting for the future to arrive. We're preparing students to shape it. Through our global robotics programs, we give young people hands-on experience with AI, engineering, coding, design, and leadership. But it's more than technical skills, as I mentioned earlier. It's about building confidence, resilience, teamwork, and purpose. We create spaces where it's safe to take risks, where failure is part of the process, and where innovation is a shared journey.
And the reach of this work is growing, and so is the impact. This is our mission, purpose and vision. The purpose is to first exist to prepare young people of today for a world of tomorrow. And our vision is to transform a culture where science and technology are celebrated, and where young people dream of becoming science and technology and leaders in science and technology. And I'd like to show just a brief video that will hopefully give you an essence of first. Learning programs, starting with pre-K all the way to 18. And through our collaboration with Lego Education, students use Lego bricks to build small robots and form their early STEM identity. And that program progresses to our first Tech Challenge program that involves the build of smaller robots, maybe 40 or 50 pounds, onto our first robotics competition, which involves building 150-pound robots for a competition. And I'll talk a little bit more about the competitions later. So again, this is first Lego League, early ages, starting in pre-kindergarten. First Tech Challenge, ages 12 to 18. And first robotics competition. Predominantly high school programs, although there are some schools that offer this program in middle school as well. Today, FIRST reaches nearly 850,000 students annually across 110 countries. From underserved rural schools to urban innovation hubs, our programs are helping young people see themselves as problem solvers, entrepreneurs, and leaders. And when students engage with FIRST, they don't just learn technology, they learn how to build a better world. Over 80% of our alumni say they're more interested in pursuing STEM careers. Many return to mentor the next generation. But beyond the numbers, it's the stories that stick with you. Let me just share this one story. A young student joins FIRST with no prior experience. She's quiet, unsure of herself, but over the season she finds her voice. First as a team member, then as a leader. She learns to code, to prototype, to present. Years later, she's in college, working on AI models for sustainable agriculture. She tells us, FIRST taught me how to believe in my ideas and how to make them real. Multiply that story by hundreds of thousands, and you begin to see the ripple effect. These young people aren't just our future, they're already shaping it. And why does this matter? Well, we're at an inflection point. The choices we make now about who gets to participate in AI, how we train our youth, and how we define leadership will shape the world for decades. We cannot afford to have a future built by a narrow few. We need a future built by all of us. One that's inclusive, creative, ethical, and human-centered. That's why this work, your work, is so vital. The future doesn't just demand more innovation. It demands more imagination. It demands courage to ask better questions, to build with purpose, and to challenge the status quo. It demands that we elevate youth, not just as students, but as co-creators of what's coming. And it demands that we, all of us, stay engaged. Because if we want a world where AI uplifts humanity, we have to build it that way, on purpose. I'll leave you with one final thought. As Kai-Fu Lee said in
the book AI 2041. The future is not written in code. It's written in our choices. Or, as I sometimes tell my team, we don't need to predict the future. We need to help build the people who will shape it. So the direct call to action is that if you're an educator or a policymaker, an industry leader, ask yourself, what am I doing to include young people in this transformation? How am I helping prepare them to lead ethically, inclusively, and fearlessly? Thank you again for your time, your Youth empowerment. I was impacted. I felt impact firsthand. I've learned from leaders where I was actually engaged in the co-curation of youth programs, learning from them, designing different programming, the STEM volunteering program, which lead me afterwards to want to become an enabler for youth, an enabler for organizations from different sectors. I was, years after I joined the organization and learning through experience, I was assigned to lead the establishment of one of the large-scale volunteering programs where we worked together in developing a strategy and launching the program. However, the impact was not through the material and the content that we developed. When we saw young people volunteering, we saw it was like the first youth empowerment program through volunteerism. So we witnessed people growing, we witnessed the change of mindset, skills, people deciding what they want and what they want to change, what they want to make around them, and how they want to be the change in the world. And after witnessing all of the examples around me, I was like, I think my role should be an enabler to youth around me through different platforms. And today I believe that this is what I'm here for. And hopefully moving forward, we be able to identify opportunities for youth, especially in today's fast-paced world, them being on the table, being part of the decision making is something that I truly believe in. Great. I love to explore maybe that you have seen a big shift over here. That traditionally we see non-profit sectors usually provide services and products for the people. Instead, يوسف مرحبا، حياك. المنتدى الثاني عشر السعودي لتطوير القطاع غير الربحي. نعم. في جامعة البترول والمعادن في الظهران. صحيح. وأنت تشارك للمرة الثانية ممكن؟ للمرة الثانية، نعم. أي نعم. شاركنا أنا وأنت أبو فيصل السنة الماضية، وهذا نشارك السنة الثانية. إيش انطباعك عن اليوم الأول اللي كان ورش؟ واليوم نشارك باسم نادينا، نادي قصر محمد الثقافي. إن شاء الله تعالى الورش جدا رائعة. أخذنا أول ورشة كانت أمس العصر بإذن الله تعالى، واليوم الافتتاح، ثم الورشة الثانية والثالثة والرابعة غدا إن شاء الله تعالى. المردود اللي تطمح إليه؟ المردود هو أولا كسب معرفة ناس من أصحاب الشغف في نفس المجال. المردود الثاني أسلوب تدريبي جديد. أمس المحاضر علينا دكتورة من كندا، تمام. فكل يوم نتعلم شيء جديد يا أبو فيصل فيما يتعلق بالشعار بتطوير تمكين الشباب. تمكين الشباب بشكل عام، وهو مستقبل الأمة، شباب الأمة بإذن الله تعالى. نسعى إلى تطويرهم وتمكين بإذن الله تعالى، ونسعى إلى أن يكون للنادي دورا في ذلك بإذن الله تعالى. عندك ملاحظات تنظيمية؟ أيضا يا أبو فيصل نادينا نادي مدربي العاصمة، نحن هنا نمثله أيضا فيما يخدم المدربين واستقطاب المدربين الآخرين وفي تقديم خدمة إن شاء الله تعالى وافية. ملاحظات تنظيمية عندك شيء؟ والله نعم، تأخر في الحضور، عدم التزام بالمواعيد، عدم انضباط دقيق في الوقت، ولا هم جميلين بس أتمنى أن يكون الانضباط جميل في الوقت. ويمكن من لاحظ تغريدة اليوم تغريدة عن الانضباط في الوقت، علما أن هذا الثاني عشر، تنظيم الثاني عشر تنظيمهم رائع، ولكن في العديد من البوثات أبو يوسف تتعلق بالجهات اللي أيضا شريكة معهم. شريكة ورائعة. نعم.
هل درت عليها وشفت منها نتائج؟ درت على بعضها، وبعضها للاسف اجده فاضي، ما في احد يعني ما في احد يتكلم، لكن مذكوره السكرين عندهم الشاشه تعطيك يعني فكره. اصبح الان خش على الكود تلقى كل شيء، يطلع لك كل شيء. صحيح. وانا أؤيد حقيقه مشاركه القطاعات الغير ربحيه في مثل هذه المؤتمرات والمنتديات لكي يقدموا انفسهم. وهذا السؤال اللي كنت ابغى اساله، انك ما شاء الله عليك دائما تحرص عليها رغم بعد المسافه وتحضرها، ورغم انك انت يعني تتصل وتنفصل مع الجمعيات والقطاع الخيري، لكن شغفك لا ينقطع ابدا. الحمد لله. اللهم لك. شكرا يا دكتور. الله يجزاك خير. شكرا لك يا ابو ياسر. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام ابو فيصل، كيف حالك؟ يا مرحبا. ما شاء الله، اراك في المنتدى الثاني عشر لتطوير القطاع غير الربحي، ما شاء الله تبارك الله. الله يحييك. شكرا على حرصك يا ابو فيصل. ما شاء الله، نعم الخوي والله. اليوم الثاني لك في النادي صحيح؟ في المنتدى. عطنا انطباعك وعطنا ما الجديد الذي رايته في المنتدى. والله انطباع جميل. اولا لوجود نفس البيئه ونفس الناس اللي تتشارك نفس الهم. الامر الاخر العناوين المطروحه، المواضيع غايه في الابداع وغايه في الحسن في اختيار العناوين. نعم. وبالتالي هي تلمس جوانب لم يسبق ان يعني مررنا بها وتطرقنا فيها، وخصوصا ان المحاضرين من جهات مختلفه في العالم. ما شاء الله. وفيها ورش تدريبيه جميله جدا. اليوم نتطلع الى مواضيع اليوم الثاني اللي هو اليوم الرئيسي، ان شاء الله تكون انطباعاتنا فيه افضل باذن الله جل وعلا. ان شاء الله. مدى ابو فيصل مثل هذا المنتدى، مدى تاثيره على النوادي اللي تعمل فيها، مثل نادي مدربي العاصمه، نادي قصر احمد الثقافي، نادي الجمعه، غيره؟ يوجد عندنا جوانب كثيره نستفيد منها، في الجوانب التنظيميه، في جوانب التدريبيه والورش، في جوانب اختيار العناوين، في استقطاب الدعوات، التعامل مع جهات تنظيم المعارض والمؤتمرات. هي الحقيقه العديد من الفوائد اللي احنا نفكر ان في كل نادي من بيتنا ان ننظم فعاليه مماثله، ولم لا. هل تم استقطاب مدربين ابو فيصل يخدمون النوادي اللي تعمل فيها انت؟ والله انا تراني استهدف استقطاب متدربين اكثر من المدربين. ما شاء الله. لان عندنا ما شاء الله كم جيد من المدربين. انزهاء 120 مدربه في النادي المدربيه العاصمه. ما شاء الله. ولكن يعني احنا نرغب ان برامجنا ايضا يكون لها صدى ان شاء الله. احسنت، بارك الله فيك. شكرا على حرصك على مثل هذه المنتديات واقتطاع جزء من وقتك وتحمل تكاليفها من اجل خدمه المجتمع. بيض الله وجهك. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل وجودنا في هذا المنتدى إن شاء الله في الشرقية، وأردنا أن يعني يكون هناك تعاون بين نادي قصر احمد الثقافي والأكاديمية الفوزان في برامجها المختلفة، فشرحنا هذا للمعين، أخذت معهم كلام ومع نماء، كلها برامج ضمن برامج الفوزان، ومع المسؤول عن الأكاديمية. ويكون إن شاء الله تعالى باسم حيكون لنا إن شاء الله تعالى تعاون وشراكة مع أكاديمية الفوزان بإذن الله تعالى. قريبا إن شاء الله نوقع معهم شراكة ونقدم إن شاء الله هذه الخدمة إن شاء الله لمجتمعنا الراقي. شكرا أكاديمية الفوزان.